ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರುಣ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Myself Nagesh. I am from Bellary. I completed a Bachelor of Civil Engineering in RYMEC Engineering College in Bellary. I called out in 2023. I'm a fresher. 2023 passed out. Yeah. ಯಾವ್ದ ಫ್ರೆಶ್? Yes, ma'am. ಸೊ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು CMTI ಬಗ್ಗೆ? One of my friends referred me here. So which course you have opted here? Interior design. What and all you learned in that? In that, in AutoCAD and SketchUp, cut list, and we have visited the practical sites from IKEA and the plywood factories, design cafe, homeland. We are went for the sites, ma'am, and that's it. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾಗೇಶ್? ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅವರೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಗಿವ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Hope you are happy with your placement. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So what about Ashok sir? ಅವರ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay. So what about CMTI app and all? It was good ಮ್ಯಾಮ್. CMTI. Fine. So what about CMTI staffs? They are very good ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So finally, what do you want to say to your friends and juniors? If you want to gain a knowledge about civil and interior, please join CMTI. So Nagesh, thank you so much for your feedback. All the best for your upcoming days and congratulations for your placements. Thank you. Thank you.